Alright, sige, start na. So, credit transactions involve the purchase or loan of goods, services, or money with a promise of future payment or delivery. And they're essentially contracts of security meant to protect the creditor. So, kung ikaw mag-loan, ikaw mangutang og money, or manghiram og butang like car, ang tawag ana nga transaction is credit transactions. So there are main two kinds of credit transactions. We have the comodatum and we also have the mutuum. Okay? So atong i-distinguish later. So um comodatum is a loan of a non-consumable thing that must be returned after use. So, when we say loan, ang Bisayaan na is hiram, mag-borrow. So, ang comodatum refers to a loan of a non-consumable thing. Non-consumable, dili makaon, dili matulon, dili mahurot. Okay? So, like for example, naghiram ka og car, naghiram ka og motor. So, that is an example of comodatum. Ang obligation nimo as the borrower is to return the sasakyan to the owner in a comodatum. Okay? Ang mutuum naman is a loan of money or consumable goods that must be repaid with the same amount, kind, and quality. So mutuum is paghiram og kwarta for consumable goods. Nanghiram ka og kwarta, na kay obligation na ibalik ang kwarta. Although it is not the same money na imo yung gihiram, like katong exact 100 pesos na imong gihiram, ang imong obligation is to return the same amount of money, okay, na imong gihiram. So for example, nanghiram kag 1 million, nanghiram ko kay ganton og 1 million. So akong obligation is ibalik ang 1 million kay ganton. Not exactly the very kwarta kay ako na-consume naman to. Ako naman tong na 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 hatag sa lain. So not exactly the same 1 million pesos. But ang akong obligation is to return the utang na the money na akong giutang kay ganton. Okay? So ana na siya. Na it must be repaid with the same amount, same kind, and same quality. So for example, ang hiram ko og tubig, kaya wala ko nakapalit og tubig. So manghilam ko og isa ka galon nga water. So dili, syempre ako siyang imnon. So dili na gyud na ako mabalik ang exact na water na yon. But ang ako ang ibalik sa kanya kay nanghiraman ko, ako siyang ulian with the same amount, the same kind and same quality. Ibig sabihin drinking water, mainom na tubig ang akong ibalik. So that's an example of mutuom. So comodatum is non-consumable, like sasakyan na imong ihiram. Mutuom, mga car, mga tubig na mainom. Okay? So both of these contracts are real and they are considered as unilateral contract because once perfected, once na-deliver na nimo ang thing na imong giborrow, so ang magiging obligation na is yung isa na, yung kabila na yung may obligation. And yung obligation ng kabila is to return what he or she borrowed or unsa to ang iyang gihiram. So that's the idea. Next, who wants to read or volunteer for 2 points? Direct to the midterms. Umana si Ganton, let's go with Anong. Anong is section? 3G po, ma'am. Okay. Comodatum and mutuum. Under Article 1933, there are two kinds of loans, comodatum and simple loan mutuum. Both are considered real contract because they are only perfected upon the delivery of the object. They are also unilateral contracts because once delivery is made, the obligation rests primarily on the borrower. Thank you po. Okay. So, yun yung dalawang klase ng loans, the comodatum and the mutuum. So, they are both real contracts. Kasi ano yung real contract? Real contract, there must be delivery. So, para ma-perfect ang
ma-perfect ang contract, a contract of comodatum and contract of simple loan or mutuum, kailangan ihatod mo, no? I-deliver nimo ang thing na i-borrow or ang money na utangon. Okay? So, na-explain na nako na kaganina, they're also considered unilateral because once there is already delivery, ang isa na lang ang naay obligation to perform. That is yung borrower. Yung obligation ng borrower again is to return the goods or bayaran yung inutang. Okay, next. So, wants to volunteer. Thank you, Anong. Okay, nalupa. Nalupa is section 3G, ma'am. 3D, dog. G po, G. Okay, thank you. Obligations of the, sige ni, Bailey, ma'am. Daily. Yes, sir. Borrower in comodatum. Standard of care. Must take care of the thing with the diligence of a good father of a family. Expenses. Must pay for ordinary expenses for the use and preservation of the thing. Liability for loss. Generally not liable for wear and tear. However, the bailee is liable for loss even through fortuitous, even if If, ano yung next? If, they keep the thing longer than the stipulated period. They okay, use it for a purpose different from what was agreed. The thing was delivered with an appraisal of its value. They lend it to a third person not part of the household. They choose to serve their own thing instead of the borrowed thing. okay, thank you. Thank So you, ma'am. let's go back with the previous slide. So obligations of the bailee or borrower in comodatum. So ang bailor mootong nagpahiram. Ang bailee mooto ang nanghiram. Okay? So bailee is the borrower sa comodatum. So unsay mo ang obligation if ikaw nanghuram og butang, nanghiram ka og sakyanan, for example, gipahiram ka og sakyanan. Okay? So you must take care of the thing with the diligence of a good father of a family. So ang standard of care na gina-require sa batas is diligence of a good father of a family. So unsa man ang good father sa family? Siya ang provider, siya ang mag-take care sa family, okay, siya ang haligi ng tahanan. Okay? So ayuso niya ang sasakyan nga ang iyang standard sa pag-ayos sa sakyanan nga iyang giram is pareha sa standard of care or quality nga ihatag sa usa ka buutan nga amahan. Ingon ato ang iyang standard of care na dapat i-implement kung siya kay manghiram og sakyanan. Okay? So expenses, so kailangan niya magbayad og ordinary expenses for the use and preservation of the thing. Kay iyang gigamit ang sasakyan, for example, komodatum man ta, so kailangan iyang gasolinahan, kailangan iyang i-change oil. Okay? Kailangan iyahang ipa-car wash. So yun yung so lahat ng yun, lahat ng mga expenses na yun, dapat buhaton or dapat i-spend sa usa ka borrower or isa ka bailee. Para ma-preserve niya ang sasakyan. So liability for loss. Generally, ang isa ka borrower sa comodatum or ginatawag natong bailee, dili jud siya generally liable for the wear and tear of the sasakyan. Ngano man? Kung sa mande, ngano ingon ana man ang balaod? Because ikaw owner, kung magpahiram ka og sakyanan, expected jud nimo na kanang sakyanan pag imong ipahiram for 1 year, for example, na gyud nay malahi gyud ang iyahang quality. There would be wear and tear because of the normal usage sa sakyanan. However, ang bailee or ang borrower would be liable for loss even through a fortuitous event. Kunyari, nawala ang thing or nawala ang sasakyan because nagkaroon ng soil erosion, natabunan siya ng lupa, or nagkaroon ng
ragasa na baha, sudden, flash flood. So, dili daw magiging liable, ang bailee or borrower if, number one, they keep the thing longer than the stipulated period. So nagsabot lang ni Nalupa na hiramon niya ang sasakyan for 1 year. Okay? Or buta na to, 6 months. Hiramon ni Nalupa. Okay? A borrower. Pero gigamit na niya or naasaya ang sasakyan for a year na. 1 year na siya, wala niya gibalik sa akua. So in that case, kapag mawala ang sasakyan, then sealed na lupa ang magiging liable. Why? Because he keeps the thing longer than the stipulated period. Gitago niya ang thing. Gikeep niya ang thing. Na dili na siya, wala na siya nag-follow sa among nasabot na 6 months lang niya hiramon ang sasakyan. Okay? Number 2, they use it for a purpose different from what was agreed. So gigamit niya ang sakyanan na lahi ang purpose. For example, ang agreement na mo nila na lupa is that gamiton lang ni Nimo Pedro para magbiyahe from your house to KCAS. Ana lang. Pero ang gibuhat ni Pedro kay iyahan gipasakay ang mga friends kay nag-carpool na siya. Iyahan ang gimong pampasahero ang sasakyan. So in that case, magiging liable siya because gigamit niya for a purpose different from what was agreed. Next, the thing was delivered with an appraisal of its value. At the time nagyatod na ako kay Nalupa ang sasakyan, gi-breakdown na ako how much. Nadiri ang statement of account na ako, mauni ang sasakyan, mauni ang cost, mauni akong nagasto, na ako yung invoice nagyatag kay Nalupa. So, unsa man ang expected, ana? So, it is, there's an expectation or an implied agreement na, hoy, pag mawala ning sasakyan, you have to pay me. Okay, bayari ko. Because tagatag kog appraisal. Next, they lent it to a third person, not part of the household. Nagsabot ni Nalupa, siya lang akong pahirmon sa sakyan. But what he did, gipahiram niya sa lain. Gipahiram niya kay daligdig, for example. So in that case, magiging liable si Nalupa sa iyang kapitbahay. Kapitbahay daw niya kunway si daligdig. Diba? So magiging liable siya for the loss of the thing borrowed. Next, they chose to save their own thing instead of the borrowed thing. For example, nagkaroon ng flash flood kay fortuitous event, sabi dun, case of loss. Naisasakyan si Nalupa, motor, then napod ang ako ang gipahiram na 4-wheeled vehicle. Ang gibuhat ni Nalupa, dili na ko na isave ang sasakyan ni Ma'am Charm. Unaw na kong save ang ako ang motorcycle. Wala niya gisave ang akong sasakyan. In that case, pwedeng maging liable si Nalupa for the loss of my car. Why? Because he chose to save his own thing instead of saving the thing that he borrowed from me. Okay? So that's the idea of this PowerPoint. Next, who wants to volunteer for 2 points? Thank you, Nalupa. Okay, Basubas. Let's give chance to others. Basubas is section Section 3G po, ma'am. G. Okay. Dili siya, ma'am. Yes. The bailor, lender in comodatum, return of thing, cannot demand the thing back until the period expires or the purpose is served unless there is an urgent need. Precarium. If no duration is set, the bailor may demand the thing at will. Extraordinary expenses. The bailor generally refunds this if they are for preservation and the bailee notified them first. Flaws. The bailor is liable for damages if they knew of a flaw in the thing and did not advise the bailee. Okay, thank you. So, the bailor or the lender, bailor is yung nagpahiram. Bailee is yung nanghiram. Okay?
Bailee and borrower, same lang na sila. So, unsa man ang the bailor cannot demand the thing back until the period expires for the purpose is served or the purpose is served unless there is an urgent need. General rule, dili basta-basta makapag-demand ang nagpahuram na ibalik or ipabalik ang gipahuram niya, kwaon niya, bawion niya ang iyang gipahuram. Okay, dili na siya basta-basta. Kailangan sundon gyud ang nasabutan nga period. So kung nagsabot ta na 2 months na ko ipahiram basubas ang akong car, dapat hulaton nako na ma-expire ang period. Okay? Or na-serve ang purpose like pang bakasyon lang ni basubas padulog Cagayan de Oro, for example. And na-serve na ang purpose. So dapat diya pa ko pwede mag-demand for the return of the thing na giborrow. Okay? Na po'y exception ng law. If there is an urgent need. Kung kailangan jud kaayo nako. Okay? Unsa man ning precarium? Precarium is walay duration, walay period na giset. And since walay period na giset, the bailor may demand the thing at will. Katong nagpahiram, pwede niya lang i-demand na, uy, anytime, pwede ibalik nako or bawion nako ang akong gipahiram sa imuha. So that's the precarium. Precarium kasi is a specific type of comodatum. Usa siya ka klase ng comodatum. So, di ba, naay duwa ka kinds, main kind of credit transactions. We have the mutuum and the comodatum. Ang comodatum, naapagyud siya isa pa ka kind, no? Anak ni, kumbaga subset, si precarium. So si precarium is a specific type of comodatum. Usa siya ka klase nga comodatum. Or usa ginang comodatum, it is a loan of non-consumable property. Pagpahiram sa butang nga dili makaon or maubos, no? Where the bailor, the owner, may demand the return of the item at will. Pwede niya i-demand na ibalik sa akuha ang akuang gihiram. Anytime na ako igusto, pwede na ako i-demand anytime sa ako ang kagustuhan na mabalik sa ako akong gipahiram. So, mao na ang precarium. Okay? So, extraordinary expenses. The bailor generally refunds this if they are for preservation and the bailee notified them first. So, for example, nagpahiram ko kay Margie o sasakyan. Okay? And si Margie, pansin niya nga medyo dili na kayo okay ang tint sa akong sasakyan, di na kayo siya tinted. And kung dili na kayo tinted ng sasakyan kasi magiging init ang loob ng sasakyan. And pag init ang loob sa sasakyan, apektado imong aircon. So gibuhat ni Margie, he informed me, siya man ang borrower. Gi-inform ko niya, ako man ang owner. Ana siya na, charm, ako ang butangan og tint ang sasakyan. Ang pagbutang og tint sa sasakyan, although it is necessary for the preservation of the sasakyan, it is considered as an extraordinary expense. Kasi nga naman, usa din ang extraordinary expense, ma'am. Ang extraordinary expense are yung expenses na dili siya scheduled. Alam mo yun? Kasi kung magpagasolina ka, kailangan mang yun nimo. So, ang gasolina, ang mabayaran nimo sa gasolina is considered as an ordinary expense. Kaya kung di pud ka magpagasolina, masira imo sa sakyan, dili pud mo andar mo sa sakyan. So, ang pagpa-change oil kay na-schedule. So, ang inyong ibutang sa inyong mind, ang ordinary expenses is yung mga expenses nga routinary or by schedule. Okay? Extraordinary expenses is like pagpatin sa sakyan na dili man siya routinary, dili po siya by schedule, but it is necessary for the preservation of the car. So in that case, the bailor, ako na nagpahiram, will generally, kailangan ako i-refund ang person or katong tao nga nag-borrow sa akong sasakyan because yung extraordinary expenses na yan is necessary for the preservation of the car or the thing. Okay? The bailor is liable for damages if they knew with law. Kung alam mo, ikaw na nagpahiram,
Alam mo nga there's something wrong with the car. Nipis na ang brake pad. Dili na kay mo kagat ang brake. But gipaborrow pa rin ako. And na-damage ang sasakyan. Kay wala ni kagat ang brake, naguba ang sasakyan. In that case, the bailor or katong nagpahiram will be still liable. Siya pa rin ang magiging liable. Alright? Next. Yes, Kyle Sanchez from section 3G, ma'am. 3G. Good evening, ma'am. Good evening. Specific rules of form mutuum. Simple loan. Nature. The borrower acquired ownership and is bound to pay the creditor an equal amount of the same kind and quality. No interest is due unless it is expressly stipulated in writing. Interest requisites 1. Expressly agreed upon. 2. In writing. And 3. Lawful. Legal rate in interest is agreed upon, but no rate is mentioned. A legal rate of 6 per annum applies. Okay, thank you, Kyle. So, sa specific rules for mutuum. Mutuum again is simple loan. Ang inyo na lang i-imagine is paghiram og pera. Okay? So the borrower katong nanghiram og pera will acquire ownership doon sa hiniram niya. So kung ako manghiram kay Sanchez og 1 million pesos, so ako will acquire ownership doon sa 1 million pesos na yon. Okay? So and because nag-borrow ko og money kay Kyle ng 1 million, I am obliged, okay, obligated. Na ako'y obligasyon na magbayad kay Kyle og 1 million, which is the same amount, the same kind, the same quality. Kung puro tutag 1,000 pesos akong ang gihiram na ko from Kyle, dapat magbayad ko kay Kyle nga puro putag 1 million pesos. 1,000 pesos. Dili pwede magbayad ko kay Kyle og sinsilyo. Kaya ingon sa batas, it should be of the same kind and quality. No interest is due. Wala, generally, kung magpautang ka, wala mo yung nasabutan about interest, you don't talk about interest, wala interest. But if you talk about interest, it should be stipulated or agreed upon in writing. Mas maayo nakasulat. So, para mo kagat ang interest, no, it should be expressly agreed upon. Both parties, ang creditor ng debtor, nisugot about the interest. It should be in writing, dapat nakasulat, and it should be legal or lawful. So what is the legal rate diri sa Pilipinas? According to Civil Code, the legal rate is 6% per annum. Okay? Kung wala mo interest, wala mo rate, na ay interest na topic, but wala mo naka-agree as to the rate, so the automatic legal rate is 6% per annum. So there are situation class wherein the parties agree to a 12% per annum. Okay? So kung 12% per annum, okay pa na because the Supreme Court says, no, the Supreme Court said na the maximum interest rate per annum is nasa mga around 3%. Okay? So if it is 12% per annum, okay, when we say per annum per year, annum year, so that is 1% per annum or 1% per month. Kung 12% per annum, kung 12% interest per year, so that's 1% per month. Kung 6% per annum or per year, that's 0.5% per month. Alright? So, ma'am, nga naman ni ma'am, ang akong mama, muna ni pirmi ginaduol sa office, sa PAW. Ang iyang utang is 20,000 lang. Tapos, nilobo, ang iyang gibayran na abot og 40,000. Tapos, gipaningil na po siya sa creditor, kaya niabot na daw 100,000, tinuod na, hitabo ni class. Okay? Naimo daw 100,000. Stress na kay siya. Nagtrabaho siya sa LGU sa Kapalong. Ginakuan na siya, ginaharas na siya sa nagpautang. O unsa may gi-WhatsApp nagpautang? Giadto sa LGU, gisumbong sa HR. Sabi ko, sige hayaan mo sila. Hayaan mo na mag-file sila ng kaso. Okay?
Papaila sila kaso sa court, small claims lang man na, kay gamay ra man ang amount. Tawa, pag-abot sa court, sila pa'y kasabaan ni judge. Kasi the legal rate is naalang yun sa 6% per annum minimum, maximum na ang 3% per 3% per month. Okay? So 3 times 12, pila man na? That's 36% per annum. Muna na ang pinaka-maximum na giingon sa batas. Okay? Ayaw lang mo panghiram o kwarta. Diri lang mo pwede. Walay makulong sa pag-utang. Alright? Diri lang mo masabit. If nanghuram mo sa usa ka kooperatiba or sa isa ka nagpautang and you executed a cheque. Nag-execute mo og cheque, post-dated. In that case, pag naa ganing cheque class, ayaw na mo pagsugot, ayaw na mo pagdayon og pangutang, salain na mo pangutang kasi gagamitin nila yung cheque na yan para kayo ay ma-file ng BP 22. Batas Pambansa 22. Sa manang BP 22, that's bouncing checks law. Kapag nag-issue ka og cheque, na imong cheque kay walay laman, maapektuhan nimo ang ekonomiya sa Pilipinas. Alright? And because of that, nang limbong ka, nang estafa ka og laing tawo. So pwede pa jud ka kasuwag estafa, pwede pa jud ka kasuhan og BP 22. So ang akong advice always, pag mangutang mo, ayaw mo pag-execute og any cheque. Alright? Pangutang lang mo, bahalag dako kay kuan. Tawag ani interest, no? Butang na to, dito lang gid mo sa maximum 3%. Di mo makabayad, for example, kay dako kay lang gi-impose. Ulata sila na mag-file sila kaso, bahala sila, makapoy sila. Kaya pag abot sa korte, dili ka makulong, pababaan pag yun na sa korte ang interest. Walay makulong sa utang. Alright? Yun. Sabot, wala. Good evening po, ma'am. Nag-isa na po Yes. Sobas po, ma'am. Ay, kisay ang isa, si? Villapanya po, ma'am. Si Villapanya. So, si Villapanya wants to read. Yes, ma'am. Sige, ang sa section si Villapanya? Luigi po, ma'am. 3G. Okay, sige. Paliw ko Villapanya. Chapter 2, Letters of Credit. Letters of credit are like a trust bridge between buyers and sellers in international trade. They guarantee payment to sellers once docs are presented, so buyers get control of goods while sellers get assurance of payment. This setup makes global business smoother by reducing non-payment risks. The process involves a bank issuing a letter of credit, authorizing payment to the seller upon presenting required docs. It's a convenient and relatively safe way to balance the interests of both parties, making international trade more secure and reliable. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, Villapanya. So, letters of credit class, usually, mag-apply lang ni siya pag dinagko na ang transaction and usually ginagamit niya siya during international trading. For example, NCCC or SM, usually nagagamit ani mga dinagko. Mag-import ka og goods from China. Okay, furniture, for example, si I don't think LYR is used to seeing letters of credit, pero kanang mga dagko na gyud kayo like mga SM, like SM or Robinsons, Ayala's and the Henry C. Empire, sila nagagamit aning mga letters of credit. Okay, usually mag-import. Unsa man ang itsura ani class? Okay? Kani ang itsura ani class. Sorry. Mo ni ang letter of credit, mo ni ang example, mo ni ang kani is just a simple diagram. Simple diagram lang ta ha. Kay dili sa nato libugon ang inyong mga utok. Ang ingon dito is ano daw siya, ginagamit siya usually sa international trading. Ang ginamitigate niya ang risk. Kasi ani magud na siya class. Kung ikaw seller, mag-deliver ka og worth 5 million
pesos na goods padulong sa buyer. Okay, international trading ang application ani ha. Naay seller nga gikan sa China, ang buyer na sa Philippines. Si seller alangan na mag-i-deliver niya ang goods padulong sa buyer na nasa Philippines na wala siya assurance na si buyer will pay me. Okay, si buyer naman, para sila sigurista ba? Si buyer naman, dili ko magbayad og 5 million pesos, nawa po ko'y assurance na maabot din ni sa Pilipinas ang goods. Okay? So, muto nagmugna ang mga bright tong unang panahon. Gibuhat niya ang konsepto sa letter of credit. So, unsa man ni ang iyahang proseso, class? Okay? Si buyer, kita ninyo ang drawing? Kita ninyo? Makita ninyo? Okay, thank you. So, mo ni si buyer. Okay? Initially, si buyer o si seller, kani sa China daw ni si seller ha, kunyari nasa China ni, si buyer nasa Philippines. So, si buyer, na sila initial na contract. Ang intawag silang contract is sale contract, contract of sale. Ano si seller? Magbaligya ko sa mga buyer Philippines ha, na kuan, worth 5 million pesos na furniture. Okay? Okay. Ano siya? So, si buyer, okay, mag-apply ko letter of credit, muadto ko siya issuing bank. So, si issuing bank, nag-open og request si buyer, okay, sa issuing bank. Si issuing bank ang mag-issue og SBLC. O sa maning SBLC? Standby letter of credit. Again, standby letter of credit. Kano standby man? Kasi magulat lang na siya kung pwede na siya magbayad. Kinalang siya din na, standby lang. Naka-standby lang ang ako ang utang. Na siya, ang idea. So si issuing bank, mo forward na siya og mga dokumentos diri kay advising or confirming bank. Okay? So, in case na naanay delivery na hitabo, walay magpagawas og kwarta. Okay? Walay magpagawas og kwarta. Si issuing bank ang nag-issue og standby letter of credit, iyan ang i-forward kay advising and confirming bank. Si advising and confirming bank, i-check ni ang mga dokumentos. Kompleto ba ni? Nana ba diri ang bill of lading? Nana ba diri ang mga warehouse receipts? Nana ba diri ang mga dokumentos na kailangan base sa sale contract? Then, si issuing bank pwede po niya i-inform si seller, Chinese seller. Chinese seller, nag-issue ba si buyer o SBLC letter of credit? Para ma-prompt po niya nga ikaw, si seller, pwede na ka mag-deliver o goods. Ana na siya ha? Ana. Okay, para ma-prompt niya, nag-issue na siya og letter of credit. Wala sa ko i-release sa mga kwarta. Letter of credit pa man ni. Sige, kung nanay letter of credit, ibig sabihin, pwede na magpadala si seller kay buyer. Okay? Pag magpadala si seller kay buyer o goods, mga furniture worth 5 million, assured na si seller. Assured na siya na ako mabayaran in case ako aning i-deliver. Nga naman, ingon sa kong advising and confirming bank, nag-issue si issuing bank og letter of credit. Okay? Gi-confirm, gi-advise o gi-confirm sa ako ang advising and confirming bank nga naa sa China nga na ako'y madawat nga kwarta in case mag-deliver nako. So mo ni siya, goods delivered. Okay? And once na-deliver na ang goods, asikasuhon ni buyer ang iyang mga bill of lading or tawag mga warehouse receipts, i-forward na po niya kay issuing bank. Si issuing bank, iyan na po nang i-forward din para si advising and confirming bank, ma-inform niya si seller, na, uy, pwede na ka, approve na imuhang letter of credit, pwede na ka maningil sa kuha, i-release na nako ang 5 million. Kaya naghatag na si issuing bank, nag-release na kwarta si bank, issuing bank sa kuha. Kaya kumpleto na ang mga dokumentos ni buyer, na-receive na po niya ang goods. So, muni ang example sa letter of credit. Walay nagpagawas o kwarta sa papel lang sa ang gipadagan. Once na-deliver na ang goods, sa luon ni issuing bank, okay, ang nag-issue sa letter of credit, ang bayro noon, bayaran niya ang seller.
once na-receive na ni buyer ang mga goods. Kanya si buyer, nag-prompt na po siya kay issuing bank, no, na na-receive na nako ang goods. Okay? Then, si issuing bank, inform niya si advising and confirming bank. Si advising and confirming bank, gi-check niya, kompleto ang dokumentos, si seller pwede na maningil diri kay advising and confirming bank. Ana na siya. Naging segurista sila. Okay? Dili sila basta-basta magpagawas o kwarta kay lisod pod. Si buyer magbayad og 5 million, nya di siya sure na ma-deliver ang item. Si seller po di po siya gusto mag-deliver og item nga di siya assured nga bayad siya. So ang ilang transaction is bank to bank para assured tang tanan. Alright? Kasabot wala. Ma'am. Na muna ang beauty sa letter of credit, no? Ano siya, applicable for international transactions. Aksa kung usabon, last na lang, si buyer mag-apply dinhi, mag-open og request kay issuing bank. Si issuing bank, okay, mag-release kog standby letter of credit. Akong i-inform si seller, ako po nang i-forward sa bangko ni seller. Si seller, ang advising and confirming bank, ang bangko ni seller, will check the documents. Okay? Kapag okay na ang mga dokumentos, inform niya si seller. Okay, fights na, pwede na ka mag-release. Okay, deliver na goods, biyahe na ang goods, padulog Pilipinas. Si buyer naman, na-receive na niyang goods. Giasikaso na din niya ang bill of lading, warehouse receipts, tanan. Tapos, iyan na pong gi-inform si issuing bank na, uy, kompleto na, receive na akong items, nadiri ang mga warehouse receipts, nadiri ang mga bill of lading. So, i-forward na po na niya, diri kay advising and confirming bank. Form na po niya si seller. Para si seller, maningil na dinhi sa advising and confirming bank sa bayan. Okay? Kaya gi-forward na ni issuing bank ang pera padulong kay advising and confirming bank. Okay? Ana na siya. Wait lang ha, kay lumbat ko. Now we will proceed with let's go back diri. Si Basubas gyapon napakay kauban diha Basubas kinsay gusto mag-read. Wala na ko ikauban ma'am, si Villapanya lang po. Okay, sige. Toriales. Toriales is section 3G po, ma'am. okay. Mag-start na ko, ma'am. Yes, go. Letters of credit are carries mitigator and international trade, guaranteeing payment to sellers upon presentations of required docs, thus securing transaction. Prime Bank can differ from A since bank deal with docs that goods. So even if Melmar Trading branch the contract, Prime Bank can still demand payment from A if the docs were legit. Banks don't verify if goods match docs. They're just checking if papers are on point, letters of credit balance, seller and buyer interest, making international trade more secure. Okay, thank you. So the letters of credit, they mitigate, no? Iyang ginapagamay ang risk. Ang risk from the seller na di magbayad ang buyer o ang risk from the buyer na dili magpadala ang seller. So mo nilang nakita no way. That is why during the prelims I discussed tong bill of lading. Ipakita na ko sa inyo yung example sa bill of lading. Ipakita na ko kay malay nyo, kamo magtrabaho mo in the future sa
warehouse SM. Kasi mga PSBA biya mo no, 'di ba? So ako nag-start po kog trabaho sa NCCC dati, sa warehouse ko na-assign. And puro inventory and bill of lading nga akong giatubang, mga warehouse receipts. I worked there for 1 year and 6 months. So bago ko nag-law school. So na-expose po ko sa mga ingon aning nga klase ng mga commercial documents. So sa letters of credit, dili sila they dili sila wala sila pakialam sa goods. Ang ilang tanawon is ang legitimacy or ang veracity or kung legit ba ang mga documents na naabot sa ilaha. Then ang ano diri is bank to bank transaction and documents ang labanan. Okay? Next, who will volunteer? Lakatan. Lakatan is section 3D, ma'am. okay. Kani, ma'am. Yes. The Supreme Court's definition highlights that a letter of credit is basically a bank's promise to pay on behalf of its customer, the buyer. As long as conditions are met, the bank steps in to guarantee payment to the seller, while the buyer promises to reimburse the bank. Mhm. This setup involves three key relationships. Number one, buyer-seller contract. Number two, buyer-bank agreement or letter of credit. Third, bank-seller payment guarantee. Okay. Okay. So, let's go back doon sa picture. Okay, para ma-imagine ninyo ha. So, sabi ng Supreme Court, so, the letter of credit is basically a bank's promise to pay on behalf of its customer. Kasi si issuing bank, customer niya yung buyer. Kasi si buyer nag-apply man dito, di ba? Nagpa-issue ng letter of credit. Mamaya, mabawaan ninyo pila ang dako kayo og payment. Mura gud magbayad tag GCash, di ba, na 7 pesos na transaction fee. Or kung mag-withdraw ta sa lain nga bangko, kunyari ako ang card is Land Bank, mag-withdraw ko sa BPI, na ako'y 18 pesos na transaction fee. Mura po digingon, ani na po di siya yung mga transaction fee class. Later makita ninyo. So ang buhaton is that the issuing bank, iyang saluon ang buyer, no? Siya ang magbayad sa seller. Paano siya magbayad sa seller? Through the advising and confirming bank. Diri niya ipadala. Okay? So, technically, there are three na ay tulo ka kontrata involved in this drawing. Number one is the sale contract, ang kontrata between the buyer and the seller. Kani. Number two, ang kontrata between the buyer and the issuing bank, which is kani, letter of credit ni. Okay, dili man siya, letter of credit, kani, sale contract, and lastly, the bank seller payment guarantee. Kani, padulong dire. So there are three contracts involved in this drawing. Again, the sale contract between the buyer and the seller. Then the contract, the letter of credit between the buyer and the issuing banks. And next is the guarantee that the bank made to pay the seller, which is this one, kaning pa-L. Okay? Kani. Next. Let's go back to the PowerPoint. Who will volunteer? Okay, Corato. Yes, ma'am. Good evening. Evening. So the buyer and seller have a contract outlining the terms of the, including the the buyers get to reimburse the bank when they get the docks, where the seller ship goods, hands over docks, and gets paid.
Their deal is all about the contract of sale. B. The buyer's deal will then showing bank application and agreement outlines the saving legit docs. Bank has buyer can apply the good bank letter. Okay. Asa nakakurato? Nawala man. Na-end na ka? Hello? Asa na ka nag-stop? Hello? Kurato? Alright. So, pag nawala naman si Kurato, no? Pausable lang na ako si Kurato later. So, the buyer and seller have a contract outlining the terms of sale, including the letter of credit. So, kung magstorya sila, na-agreean po nila sa ilang contract of sale na, oy, mag-letter of credit ha, para sure gyud ta nga magkaroon, magbinayranay ta diri ha. Di ko pwede magpadala nga, di ko sure nga mabayaran ko, di pud ko, si buyer po, di pud ko gusto magbayad na, di ko sure nga magpadala ka sa mga goods. So, mag-letter of credit na lang ta. So, ang ilang base na contract is ang contract of sale. Appeal da sa ilang nasabutan na mag-enter ta og letter of credit. So, appeal na siya dadto ah. Okay? Then, yeah, then the buyer will make a deal, matul dito siya sa issuing bank para mag-apply, no? And ayuson ang mga agreement is sampak dito ang unsa ilang contract of sale. Okay? Then the bank will also base dito sa drawing na Flores, paliw ko basa sa letter C. Gi-remove na nako si Flores kay dili ko ga nagbastos sa klase ha. Pakiingon sa iya ha, ayo siya suldi siya mosulod karon. Absent siya karon. Okay, kisa sunod magbasa ning letter C. Kurato palihog. Ikaw na lang sa kay naputol ka ganina. Go Kurato, palihog kog basa. Hello. And this, hello? Yes po. The signal. The letter of credit and in the bank's promise to document the terms. This promise is back the buyer's agreement when the bank outlining the rules of the game. For a letter of credit to be valid, it needs to give considerations. Number one, issued in favor of a specific person, not to order. Number two, has a fixed or max amount started exactly. I stated exactly. Thank you, ma'am. So the letter of credit itself is the bank's promise to pay the seller if the documents match with terms. So kung gingon sa inyo, labanan ng documents, once submitted ng documents, aya pa pwede magbayad yung bank na connected with the seller. Okay? So ana na siya. Nakakita na ko ang drawing kanina. So, okay, blanco. Good evening, ma'am. Sige po.
Missing this condition makes it a letter of recommendation with a solid payment undertaking. That means no enforceable claims for the buyer and issuer not liable. Depending on the transactions, the number of parties of the letter of credit may be increased. These are Mhm. the different types of corresponding bank with Okay. Next. apilan pa na siya, ma'am. Yes po. Sige, ma'am. A. Advising and notifying banks. The banks which conveys the seller the existence of the credit, the bank assumes no liability except the notify and or the transmit to the seller the existence of the letter. Its relationship is only with that of the using bank. It is not a privacy to contract of the same between the buyer and the seller. B. Conform confirming bank lends credence to the letter issued by a lessor, non-using bank. C. Negotiating bank. The bank which discounts the draft presented by the seller. The bank of discounts a draft under the letter of a credit. Thank you, Okay. ma'am. Thank you. So, daghang og klaseng banks ang pwede. Okay? What I showed sa inyo kanina is just the basic drawing kung unsa na siya, kung saan itsura sa letter of credit, kung saan mga transactions sa letter of credit, ganun siya. But there are different kinds of banks involved. Okay, so let's go back doon sa drawing. Sometimes, lahi pa ang issuing bank, okay, issuing bank. Sometimes, lahi pa ang advising bank. Sometimes, lahi pa ang confirming bank. Sometimes, moagi sa si buyer o si seller sa usa ka ginatawag na tog negotiating bank, no? So, pero ano man ni siya, this is just the basic itsura. Pero sa real life mong God, sometimes they consult muna sa negotiating bank, sometimes na ginatawag na is separate ang advising, separate ang confirming, ganun siya. Separate ang notifying, ganyan. Pero this is the basic picture of a letter of credit. Okay? So let's go back to the PowerPoint. So who will volunteer for slide 15? Okay, Maignos. Maignos is section. Maignos is section. Hello? Hello, Maignos? Walay maignos? Okay, sige mag-volunteer for this one. Sige, Vanessa. Good evening, ma'am. Okay. Unsa section ni mo, Vanessa Gomez? 3D po, ma'am. Okay. In the case of Transfield Philippine Inc. versus Luzon Hydro Corporation, the Supreme Court said that petitioners' argument that any dispute must first be resolved by the parties, whether through negotiations or arbitration, before the beneficiary is entitled to call the letter or credit, in essence would convert the letter or of credit into a mere guarantee. Parties to a letter of credit. A. Buyer, importer, and applicants.
One who procures the letter of credit and obliges himself or herself to reimburse the issuing bank upon receipt of document of title. Okay, next. Letter B, so issuing or opening bank, the bank which is usually the buyer bank and actually issues the letter of credit. So it undertakes to pay the seller upon receipt of the draft and the proper documents of title and to surrender the documents to the buyer upon reimbursements. Letter C, sell or importer or beneficiary. One who ships the good to the buyer in compliance with the contract of sale and delivers the documents of title and draft to the issuing bank to recover the payment. Thank you, ma'am. Okay, thank you. So, okay. Okay. Sabi ng Supreme Court, sa kaninga case, Transfield Philippines versus Luzon Hydro Corporation, there are sa commercial transactions kasi class, real life, commercial transactions, di yun na maiwasan that there will always be dispute. Now you always away dispute sa commercial transaction. So, in case of dispute, no, dapat dalhon sa, ingon pa sa Supreme Court, dalhon sa na siya sa arbitration. So, when we talk about arbitration, na dati ginatawag na Office of Alternative Dispute Resolution diri sa Pilipinas, to which I am an accredited mediator. Pero mediation is different from arbitration. So, kung magkaroon tag arbitration, no, pwede sa magkaroon og agreement sa usa sa kontrata, in case of away, i-arbitrate sa dalon sa nato sa arbitration. So paano yan, ma'am? Ang isa Chinese, ang isa Pilipino. Asa man mi na venue, asa man mi nga office magkita. Ibutang pud na nila silang kontrata na okay, dirita sa Singapore mag-arbitrate, dirita magkita ay sa Singapore, dirita magharap-harapan. So, or dirita sa Hong Kong, arbitration office. Okay, depende sila masabutan. Ito namang parties to a letter of credit, na-discuss na nako ni kaganina through the drawing. So, dili na nako isulti, i-reiterate isa-isa. We have the buyer, the importer, or the applicant, no? Applicant sa letter of credit. The issuing or opening bank, naputaan na. The seller or importer beneficiary, naputaan na. Na-discuss na to na kanina. Okay? Then, okay, who wants to read this one? Si Joshua Quino is section. Joshua Quino is section. 3G. Ano? 3G, ma'am. 3G. 3G, okay. 3G po. Okay. Sige, Yes, balik ma'am. ko ba sa Bank ani? of Rolls. Negotiating bank assume Yes, ma'am. Bank rolls. Okay, sige go. Negotiating banks assume liability to the seller only after negotiation begins. Paying bank. Purchases or discount. Ano na, what? Padayon lang. Purchases or discounts draft and is responsible for encashing them. Notifying bank verifies that LC's authenticity and informs the beneficiary but holds no payment obligation. Confirming bank adds a to Okay. Sige. So, Confirming bank adds its own guarantee to an LC or letter of credit from a lesser-known issuing bank. Okay. So, mo nitong mga klase-klase sa mga banks, base sa ilang mga title, makasabta naman nato negotiating bank, siya ang nag-negotiate between the seller and the buyer, paying bank, after na na-deliver na-confirm na ang letter of credit, na-forward na ni issuing bank, kay ang letter of credit kay paying bank, no, katong bank atong na seller, so dito na pwede maningil or magkuha og money ang seller sa paying bank. So, ingon ko sa inyo kanina, daghan og klase-klaseng bank na involved diri.
Okay, daghang klase-klaseng banks ang involved diri. Atong gipakita nako kanina is just a simple illustration para mas dali lang ninyo masabtan. Di na ta magpalisod, dili lang sa basic, okay? Pero daghan og klase-klaseng bank na pwede duulon sa mga partidos, okay? Pero yung pinakita ko kaninang drawing, yun yung basic. Okay, next. Okay, sa gusto mag-volunteer. Oh. Manankil. Good evening, ma'am. Okay. Sa section? 3D po. Okay, D. Operational process. The LC process involves several steps. Contract. Buyer and seller agree to use an LC for payment. Issuance. The buyer opens an LC with the issuing bank. Advising. The issuing bank notifies a seller's bank or notifying bank, which in turn advises the seller. Okay. Gipakita na pud nako kaganina sa inyo ha tong drawing ha. Sige, balikon na lang nato. Present something else. Pwede din mag-present something else. Oh. Sige lang kung XX. Okay. Ayun. Kita nyo? Pwede din mag-present something else diri. Naglisod pa ko. So, contract. The buyer and seller agree to use an LC for payment. So, ayan na. Ayan, sugot na sila. Nag-enter sila sale contract. Okay, mag letter of credit na para sure ha. Para sigurista tang dua ha. Kay, para mabayaran ko pag mag-deliver ko. Okay? LC sila. Then, the buyer opens an LC with their issuing bank. Ato si buyer sa issuing bank. Si issuing bank, nag-open og standby letter of credit. I-open niya ang request ni buyer. Then issuance, the buyer, okay, advising the issuing bank notifies the seller's bank or notifying bank, which in turn advises the seller. Ato siya diri, notify niya ni. The same time, i-notify po din niya. Duwa yang i-notify ang seller o ang issuing, o ang advising and confirming bank. Kasi advising and confirming bank, i-notify po niya si seller. Okay? Na siya. So, hide. Oops. Next. Shipment and okay. Gilas na lang. Shipment. Kasi shipment and trust receipt. Dito ta mag-end. Who will volunteer for this slide? Okay. Joshua, humana man ka. Humana na po si Manankil. Si Gentiles na lang. Gentiles is section 3D po, ma'am. Good evening po, ma'am. Shipment, the seller ships the goods and presents relevant document, bill of lading, etc. to the notifying bank for payment. Reimbursement, the notifying bank forwards documents to the issuing bank to claim reimbursement. Goods release, the buyer pays the issuing bank to receive release papers and claim the goods from the shipper company. Alternative, if the buyer cannot pay, they may use a trust receipt to claim the goods. Okay. So, thank you. So, the seller ships the goods and presents relevant documents like muna kung gingon kay inyo kaganina, bill of lading, warehouse receipts, no? To the notifying bank for payment. So, adto siya diri. Asa na to? So, manipag-share ha. Okay. Wait lang. Present something else. Balik ta. Pero masabtan gid niyo ba? Okay. So, ana siya, no? The seller ships the goods and presents relevant documents. So, i-ship na niya, padala na niya ang goods. So, pakita niya mga bill of lading, warehouse receipts to the notifying bank. So, dala na niya, then ana siya sa notifying bank na
Uy, nagpadala na ko ha. Okay, kaning advising or notifying, padala na ko dito. Then, reimbursement, the notifying bank forwards those documents to the issuing bank. So, ipakita ko na dire sa issuing bank. Uy, nagpadala na daw si seller. Asa naman to yung letter of credit kay para mabayaran na nato siya. So, goods release, the buyer pays the issuing banks. So, na-release na ang goods, gi-inform ni advising, si issuing inform po din niya. Si buyer, magulat po di siya nga maabot ang goods. Pag naabot na yun ang goods, okay na tanan, confirm na, okay na, inform na po di buyer dire, o sige na, pabayarin na siya. Okay? Sige, bayaran na ko siya. So, si issuing bank, muad to na po na siya din pwede na ako magbayad ng 5 million ha, 5 million, okay, bayad na siya. Then si buyer na po, ang nana po yung utang din kaya ang nagbayad man sa 5 million kay si issuing bank man, no. So si buyer na po siya utang din kay issuing bank. So ana na siya, ana ang drawing ana. So if the buyer cannot pay, they may use a trust receipt to claim the goods. So unsa man ang trust receipt? Okay? Balik na po ta. PowerPoint. Last discussion for the night. Unsa man ang trust receipt? Kasi gusto mag-volunteer. Okay. Okay na si Gentiles. Si kinsa man ang nauna sa inyo. Okay? Princess Cabaluna. Cabaluna section. Okay, ma'am. D? Yes, ma'am. Okay. Next. This one. Trust receipts. A trust receipt is a security agreement aiding importers and dealers in obtaining goods before full payment. The entrustor, typically a bank, holds the title to the goods while the entrustee or the buyer receives possession. The entrustee must either sell the goods and remit the proceeds to the bank or return the unsold goods. Failing to turn over proceeds or return goods results in criminal liability for estafa. Under penal code, the bank has only a security interest and the entrustee bears the risk of loss once the goods are delivered. Okay. So, ana tong kaganina na what if, kanina po, what if dili nagbayad na si issuing, nagbayad na tong nag-issue og letters of credit, no? So karon ang nanay utang si buyer dito sa issuing bank. What if dili magbayad si buyer sa issuing bank? So naano po sila bagong relationship, commercial documents, commercial transaction, magiging trust receipt na naman. So sa maning trust receipt, it is a security agreement aiding importers and dealers in obtaining goods before full payment. So the entrustor, typically a bank, holds the title to the goods while the entrustee, the buyer, receives possession. So technically, ang bank ang owner ng goods. Kaya wala man kunin mo na bayaran. Ang ownership still is with me. Wala man kunin mo na bayaran. The entrustee or the buyer receives only the possession. Pero ang title or ang ownership sa goods is still with the bank. Kaya wala pa man nabayaran si bank. Okay? The entrustee must either sell the goods and remit the proceeds to the bank or return the unsold goods. So dapat ibaligya ni entrustee, no, ang goods. Kung dili niya mabaligya, ibalik niya ang goods or ang unsold goods dito sa seller. Okay? As a seller sa bank. Pero what if hindi niya ma-turn over ang proceeds or wala niya nabalik ang goods? Then magiging liable siya for estafa under the revised penal code, misappropriation. So in this case, the bank has only a security interest and the entrustee bears the risk of loss once the goods are delivered. So imagine na lang ninyo ani class is ang Avon, no? Kung naamoy mga kamag-anak na nabaligyag Avon, kay naka-remember ko dati na nagapirma na sila ng trust receipt. So si Avon, nagabaligyan panty, bra, mga makeup, lipstick. Nasa yung mga tawag-ana, kaya magbaligya gani, ang sito dealer. So si dealer, ang trabaho ni dealer is ibaligya ang goods. Pag dili mabaligya ang goods, ibalik kay Avon. Pag si dealer, dili niya i-remit ang goods
or ang nabaligya, no, kay Avon, magiging liable si dealer sa stock act. Okay? Ana na siya. Imagine na lang ninyo ang trust receipts na concept is same sa dealer ka sa Avon. Right? Para ma-understand ninyo ang iyang basic concept. Alright? So, it's already 8:19. Okay, dili na to mag-stop kay para same lang mo with the other section. Slide 21 ta next meeting. Palihog ko, ayaw sa mo pag-out, pagsulat sa mo sa inyong attendance, then mag-ano pa ko, hopefully namoy nakuha for tonight, namoy natunan, and ako sang tawag ano, ano inyong attendance, i-download. Ayun. Palihog kog ano ha, attendance mo ha, kay naguba na po akong attendance tracker. Pag wala mo diri sa Messenger, sa Google Messenger, sa tong Google Meet Messenger, maabsinan yun mo. Ha? Ay, install. Napod siya, naguba na po siya, pero naka-generate man ko kaganina.